Welcome to Democracy in Action, right here on Cape Town TV. I am your host, Abulele Mafuya. Each week, we travel out to meet with a member of our communities who is taking action to access their human and social rights. In South Africa, access to basic sanitation is a constitutional right, and a failing sanitation infrastructure can have devastating consequences on people's lives. Join us as we meet with Sinetemba, a resident of the Taiwan settlement in Khayelitsha, who shares with us a story about the effect on his life of a broken sanitation system. Amaxhosa amangaphi sesigayi qoboqobo afika apho 1997 fika ndahlala apha eSayitsia ndiba ndizosebenza ngempangelo kude ekuphangeleni kwam ngo-2014 ndafumana ukulimala uba ndihlela apha phantsi so ndahlaselwa zisikolo uba ndisiya etoyilethi kwangecawe entsukwini kwakusekusasa ngolo xesha wayezipasi 6 amaxesha ulimala kwam ndaye ndahlala phaa noba ndahlala ndibe ngange-30 minutes ndancedwa nguloo mntu wayezihambela ukuze ndibe nofumana uncedo wandibizela i-ambulance ndazothathwa i-ambulance aba bantu wandihlaba ngabantu abangaqhelekanga kulaa nto uba kwangurhayo kwakusekuseni nam bandihlaba zandiqaphele ndaye ndawa phantsi kwabe kunzima nobajonga koze ke babezigqumile apha ebusweni bandingabaqapheli baye babaleka ke bandishiya kulapho ke ndingazange ukwazi ubaqaphela apha ebusweni zange bafumaneke banjwa uba ndingazange ndibazi zakubekho case ebambekayo olo hlobo. Sihlalela apha kule ndlu qha uba ndihlala apha ndedwa kule ndlu manancedwa ngobo bantu bathi bafike ngofika and nohlala kwam apha ndibethakala kakhulu kuba into ezininzi andisakwazi uzenza ezinye andinayo enye option kunzima uphuma apha kule ndlu uba ndifuna uphuma apha funeka ndikhutshwe ngumntu so ngxaki yam ilapha netoyilethi andikwazi uyisebenzisa bamshengu ukuze ndikwazi ufumana usebenzisa itoyilethi nendisebenzisela apha endlini ndincedwe nguloo mntu kwakwazi uyondilahlela olona indlela endizifila ngayo andizifili kamandi because kwiinto ezininzi ziyandiphosa apho bemele uba ndiyakhona andikwazi bakho mntu onokwazi undiza sendifuna uphuma ndicakamele ilanga kunzima bakho mntu neke ndilinde kude kufike umntu akwazi undikhupha ndibe outside papanda. Bantu bakwa-SGC bendimane ndidibana nabo ukuthunyelizwa ngokweekomiti badibaniswe nabo ngokweekomiti zalapha ekuhlaleni uba zifuna uncedakalane nam uba ndikwazi ukuthi ndifumane indawo ebhetere kule ndawo ndihlala kuyo ndabanika ke zonke ii-information zendlela endihlala ngayo nendithini ngayo yangabantu ke abazawuzama kule ndawo bandizamele uba ndibe ngumntu oseyifu kunale ndawo ndihlala kuyo ngoko ke bendisajongile kubo ndisalindele. Ewe bhuti iikomiti zalapha ziyasebenza zona and nam uba ndifike leyithi uba ndibe ndifike before kulaa sisebekhona usisebekhona bezisandomzamela indawo yento ohlala kuyo behlala apha nayihamba e-wheelchair mara zimzamile zamsusa apho umkile apho wafumana indlu ke ngapha eDefa so nam bendisajonge kuzo ke kuloo mizamo yazi uba zide zimzamele nam ngoba apho bendinozifila bhetha khona if uba into bendinazo uzenzela apha endlini amanzi ndikwazi uwakha kwalapha kufutshane netoyilethi kwalapha
ngendisifila bhetha kakhulu ukuba ndikwazi usenzele enye izinto apha kum because ndiyakwazi uzibhekela uthini mari apho ndibethakala khona ngamanzi nokuya etoilet isikakhulu phana phaa ndiyakwazi ukuzenzela enye ingxaki endinazo so ndikuloo ngxaki ndibe ngamandla ungakwazi ufikeleleka emanzini asetoilet ndibe ngamandla. That was Sinethemba. We'll return to his story about the fight for safety and sanitation after this. Welcome back to Democracy in Action, where we've been following the story of Sinethemba, who was left paralyzed after being attacked on his way to the portable flush toilets in the Taiwan settlement. Let's return to his story now, this time joined by the Taiwan Street Committee. Met Sinethemba 2016. Was still a branch member at City Branch in Side City, Taiwan. After we heard about his story, we tried by all means to come close to him because he has no family around where he resides. So we started getting close to him so that we can assist him here and there with some small things. But what we mainly want to do, or want to assist Sinethemba with, is to make sure that he gets assistance and make sure that at least he gets a house that is user-friendly for him. What we're currently doing now is to make sure that we gather all kind of things that can assist and help him. And as well, working hand in hand with media to make sure that they publish his story, and maybe at some point it will get to someone that will feel his pain and maybe assist with something bigger than what he can assist him with. MEC for Human Settlements, Mr. Bogus Matibisa, we spoke with him about this issue. So he has not made any promises, but he said he's going to get back to us if there's anything. But as well, Taiwan is soon going to be under development. The MEC has declared himself that he's going to work with us in hand to make sure that the entire community of Taiwan is developed and have good housing conditions and everything, like infrastructure. So in part of that process, Sinethemba is our priority, and we want to make sure that he gets the assistance he needs. Uyazi umuntu azoyithi gungu ayiphuse iyolala ngomqolo ungaphakathi nelo xesha yonke loo nto. Umsebenzi we-Street Committee, we-Taiwan Street Committee, yintoni? Ikomiti umsebenzi wekomiti okokuqala ndiqale phaa kuyo. Ikomiti unomsebenzi inexanduva oluninzi kakhulu. Ikomiti ijongene nokuhlala, ijongene neemfuno zabantu, ikwazi into okokubana isondeze abantu, idibanise abantu noceba. Ikomiti ijongene nee-services zale ndawo, into yobana ingaba ii-services siyazifumana na, kuqhubeka ntoni, ii-services eziphuma ku-government. And then nakubantwana kwaphulomthetho ijongene, iyancedisa nalapho nakwindlela nakubantu abadala bangakwazi ukufikelela kwinantsika kwii-resources karhulumente. Nalapho siyancedisa, sijonge into yobana singancedisa njani, singenza njani uba makwazi udibana norhulumente. Apha le indawo sime kuyo yinto kwenzeka ntoni apha? Ezi toilets, what can you tell me about them? Ezi toilet njengoba uzibeka zikule line inkulu lezona, uyawugqibela ngaphaya kwelaa cala zisebenzise ezi toilet. And ke njengoba zime apha kwazona, njengoba zime apha njena zikude ebantwini, i-10 minutes ne-15 minutes uyayithatha usiza apha. Then ke ngoku ebusuku asikwazi ukuza kuba lokhu sinezikude. Even lo bhuti sawunisa kuyo
laa bhuti wayesazinceda evuke ekuseni ezawuphangela wayesazinceda but namhlanje still uhlele kwi-wheelchair ubanjwe ezi zikoli zammora wabe kwi-wheelchair ngoku. And nam phaa endlini umyeni wam naye uyi-victim naye wayesiya etoilet, I think it was 12 o'clock. Yes, bayithatha i-wedding ring yam bembeke igana apha entanyeni bathatha i-cellphone. So umntu ke ngokobusuku xa efuna uzinceda uthatha ipheyile ukhophe uzincede kulo endlini uvuke ekuseni ngo-6 uyolichitha ke uzokugalela ekuseni kusasa wenza kanjani uyidampa phi inantsika abanye ke bagalela kwalapha ke ngokulo mlambo. Iinkukhu ziyavana lapha ziyangena ezinto uzawuva ivumba unongayiboni ubindawo. into endirhale siyenze nje ukuba sincokole but specifically incoko yethu isaround ukuba i-Taiwan Street Committee uSinethemba nimazi njani idibene njani ngoba sisekuhlaleni size-street committee saye sevuba kunoSinethemba owaye walimala kwi-toilet. okokuqala kwafika i-Street Committee i-Taiwan Street Committee and then bona bakudibanisa ne-Social Justice Coalition. Becingela uba okanye nicingela uba kungenzeka ntoni xa unantsika ubhuti uSinethemba edibene ne-Social Justice Coalition. Dibanisa kwethu uSinethemba nabantu esasibadibanise nabo kuba ekule wheelchair sicinga uba xa kukule wheelchair kungaphinde kutshe kula matyembe sihlala kuwo then yena angakwazi ukuphuma apho. Iinjongo zethu ke besicinga uba fanele sawuthi sawudibanisa nabanye abantu then akhutshe asiwe noba kusendaweni enesitena ezawukwazi uba i-wheelchair akwazi uyikhupha. Uyabona kwa ispace esiyetafileni phaa singakanani Because andithi ikera yakhe nantsi ngoku ayiphilanga ngokumzekelo. uSinethemba uzawuncedwa ngubani? Ingaske like besinothi lo mzuzu eselapha ne kube khona noba umuntu ovela phi na kweliphi icala asincede just bakwazi ukumbhatala lo muntu ozawujonga uSinethemba full time. Because ebusuku let's say kuyatsha apha next door ebusuku uzawukhutshwa ngubani uSinethemba baphangela abantu balapha next door baphangela i-night umzekelo ubani ozamkhupha umfana nanku ngoku uyagula. Ingaske sifumana amancedo noba umsamariya ovela kweliphi na icala asincede okwalo mzuzu ekakhutshwa uSinethemba apha endlini. That was Sinethemba, joined by the Taiwan Action Committee. Let's head now to our open mic segment, where we invite you to share your thoughts and feelings about the theme of our rights issue. Today, we asked people about sanitation in our informal settlements. Azikho ndikaziboni mna azikho esoneliseka kuwo kuba nomgqomo lo wahlala ixesha elide ingekho bantu bawuklinayo impukane zize kuthi ezindlini sinabantwana bethu ba-afetheka kwi-TB. It's a right to have access to a working toilet. No, I think it's right. I don't have a problem with that. Okay. Yeah, I think it's right. What do you think is right about it? No, my problem now, I think is almost you know what to put it. The sewage. Yeah, it's always there in the township. Yeah, the drains block every day. You see, now that thing stinks. How does that make you feel? The sewage problem. It makes me feel bad, man. I don't. It's a serious problem. Yeah.
Democracy. Ja, hy's 'n groot woord wat julle nou van praat van democracy. According to my, democracy is dit vir sekere mense bedoel. Want hoekom sê ek so, kyk, Mandela die groot man, hy het mos gesê mos hy tyd toe hy mos nou in die prison gewees het en so aan. Democracy is vir almal. Maar nou, in die tyd wat ons nou in is, glo ek die democracy is vir almal nie. Want is niet party mense wat democracy, wat nou volgens democracy is mos nou al die mense mos. Maar ek as 'n brein, as 'n kleerling, soos hulle mos nou vir ons noem, die is daar, soos mos kleerlinge. Maar democracy is mos almal mos South Africans of hoe. Maar as 'n kleerling voel ek, nee, democracy is nie vir ons nie. Welcome back. You're watching Democracy in Action, the show for action takers. In our next segment, Reflections on Democracy, we meet with Mum Daphne, a veteran activist who shares with us her experience of fighting for a just and fair education system. Take a look. Mna ndinguDaphne wakwa eGosi. Apho ndisuka khona ndisuka eAlwal North. Ndizelwe ngo-1963. Ndinzelelwe apha eKapa. Then ndahamba ndino-3 months ndahamba ndaya eAlwal North. eAlwal North kulomama. Then ndakhulela phayana. So ndihleli phayana. Umama ephangela apha eKapa. Ndaqalisa eMaltswayi Lower Primary eAlwal North. Ndaphuma khona ndaya eVulamazibuko. Ndaphuma ndaya eMalcolm's. Kwale xa ndiseMalcolm's ndahlangana nomfana ndathandana naye then ndaphela nditshata. Kuba ndimthanda ndayeka nesikolo like andabisaqhubekeka ngamaphupho am oko ndiphele ku-standard 8. But umama enga-approve like nefamily yam yonke because wayefuna ndifunde yena. Wayengayiboni yonke le nto yalo mtshato. Then ndabuya ngophatheka kakubi, wa-abusive lo mntu ndendele kuye. Then wandicenga ndaphinde ndabuyelana naye. But wa-abusive kakhulu. Mna I thought uzawutshintsha but akatshintsha. Kwalile ngo-1999 ndathi kuye, hayi xa esithi ufuna umtshato ke ngoku ndathi kubaqala ndandithathwe nje isiXhosa ndathi hayi icebo masihambe siyosayina ke siyotshata so that ndizazi uba nam like ndibophelelekile kuwe nawe ubophelelekile kum, ungandithathi nje kuba kaloku nondishiyana nina. Then ngo-99 satshata. Emtshatweni lilonke ekugqibeleni izinto zange zihambe kakuhle. One Saturday, kwakungo-2003, sahamba sayotsho eNdwe, kwakunabahlobo bethu phaa eNdwe. Then xa sibuya eNdwe, saxabana wandibetha emotweni ndaphuma imoto yahamba. Ndayotshona nje kwindawo endingayazi kakuhle but indawo ndingathi liwanyana, ndayibeka njalo but ngumngxuma. Then akakwazi undikhupha yedwa phayana, kwanyanzeleka makaphinde eNdwe ayothatha aba bantu besikubo. Then bandikhupha ndasiwa eQueenstown. Kulapho ndayo-operathwa khona ndihleli because ndandishekelwe ugqirha xa esitsho ndandishekelwe yi-hour uba mandisweleke because ndandophuke iimbambo. Ndabuya ndanyamezela ndaphinde ndahlala. 2003 waphela. 2004 kwabe kungamnandanga kakhulu ke ngoku. 2005 ndadicayida ke ngoku ndathatha isigqibo ndadivorce. Ndabuya ngoku ndezekhaya ndashiya yonke into. Then ndahlala ke ngoku apha ndaqonda uba ubomi bam ndisuke emtshatweni, ubomi bam bunkenenkene, icebo mandifune umsebenzi. Ndaqonda mandilantuke mandiphindele emakhitshini.
And enye into endiyilibalayo ndandiseno-grade 12 ngoku, like uba nesitsho ke ndithetha ngo-grade 12 because oko ndagqibela isikolo standard 8 but ndaye ndafumana itshansi ngo-1998 1999 ngondisemtshatweni uba mandibuyele esikolweni. Uzazibuza wena mhlawumbi bapha abantwana kuyo yonke le nto. Ingxaki endaba nayo ke oko ndahlala kulo mtshato ndandifumana i-miscarriages. In 2011 ndadibana no-Prevention Action apha ekuhlaleni ngomnye umbutho olwela ilonto ka i-Prevention Action Against Women and Children Abuse. So ndathi kuba nam like ndinezilonda ngaphakathi, I decided to join that lanto ka into nje encinci but ndaba active apha ekuhlaleni. Then ndafomisha i-support group ngo-2011 njalo ndafomisha into ebu-support group apho sidibana khona sisi-singles nabantu abadivosileyo nabantu abangekatshati nabantu abatshatileyo into ezinjalo. So ngo-2011 njalo ngoNovemba ndadibana no-Equal Education. U-Equal Education into eyijongileyo kuba abantwana bayafunda na, abantwana njengoba befunda ingaba bakhuselekile na kule meko bafunda kuyo, ingaba iitishala zanele na, ingaba i-textbooks zanele na, abantwana i-resources ingaba zikhona na, njengoba besenza ikhompyutha abanye ingaba iikhompyutha zikhona, ingaba i-library ikhona na for ukuncedisa abantwana. Ngo-2012 sike sahamba sane-tour ka-EE sotsho Eastern Cape. Sabona izikolo phayana ubona uba abantwana umzekelo kwa even itoilet ezi yoba unje buchophile nje ubona uba ingadlobhoka ingene nawo apha ngaphakathi. Ndikhumbula singena eLodale iiklasi zabo like ungabona uba ingacollapse at any minute. Basendovini yena basiyarare ngulula ke nakudibana nabo sibone ke basicommunicate njani no sikho safe. Even nam xa ndiphuma apha ndisiya eteksini njengoba ubona xa ndihamba ndibheke eziteksini phaa nakulaa rhanga ukufumane ngamaxesha kukho abantu abamileyo mandihle ndithi baxasha zonke iindawo aba bantu. Even abantwana ngabona bangakhuselelekanga kakhulu. Le walking bus yona iye yathi gqi kubazali baka-EE ivele into yobana masikhapheni abantwana ukuya esikolweni siphinde naxa bebuya mhlawumbi bayaphuma ngo-1 abanye baphuma ngo-2. Iba mani xa udibana no-principal oveske understand that hey ayingobantwana bam abengosafe andikosafe mna weske LCs bancoma igangsterism. Yaqhubekeka icampaign walking bus and sifuna ibe national sifuna yenziwe nakomaRhawuteng. That was Mum Daphne and her views on the fight for equal education. Stay with us through this short break, and when we return, we follow a protest on school infrastructure norms and standards, and we learn about the power of civil society. Welcome back to Democracy in Action, right here on Cape Town TV. In our next segment, Communities in Action, we take a look at a social justice coalition campaign, learn about the power of civil society, and get blessed by sounds of the South. When you think about civil society, you see an individual standing up for what is right. For me, it's to change something for the positive, to make better this world for themselves, but more importantly for others. It's actually very simple. It's people getting together to do something. They do it because they think it needs to be done. They see that the government is not providing the service, so they go together and do it. Civil society is trying to claim basic rights
for the normal person within the community. I'll give you an example. Somebody who's at the market and selling and paying taxes to the local government, all they are trying to do is to claim their right to good services. Much of civil society is around speaking truth to power. It's about trade unions coming together to fight for workers' rights. It's the anti-slavery movement. It's the women's rights movement. Without civil society, there will be huge inequality in the countries that we work in, because civil society questions authority and requires accountability. I think human history has been a continuous struggle against power and the excesses of power. There are only two ways we can challenge that excess of power. One is by organizing into organizations and civil society, and the other one is by violence. Now, that violence option is hopefully off the table now. Let's now focus as us saying, we're coming with no guns, we're coming with no bullets, we're coming with the force of our numbers. In South Africa, in the 1980s, it was students and trade unions and church leaders who came together to challenge power and deliver the greatest political miracle of the 20th century, the end of apartheid. One major impact of the Kenyan civil society is the new constitution that specifically provides for the right to education, the right to health, and the right to water and sanitation. Those rights were not in the previous constitution at all. India is an extremely unequal society. We've still had people who have been dying of hunger. It was very, very critical that the state takes responsibility of ensuring at least people's right to food. But the state was extremely reluctant. It was only the civil society efforts, the civil society's organized advocacy, mass pressure, which led to the Right to Food Act. The biggest challenge now is to some extent that civil society has become a victim of their own success. There are governments saying, we don't want civil society to help keeping us in check. So what will we do? We'll restrict these groups through legislation. We will even sometimes refer to them as terrorist groups. And we will put their leaders in jail. So just at a time when civil society should be playing a greater role in our societies, the conditions on which we work are getting worse, not better. It is in our own self-interest as human beings to allow a multiplicity of ideas, a multiplicity of views, as long as they're peaceful. So whether you look at the environmental movement, whether you look at the feminist movement, it came from what is now called the civil society. And they incrementally keep moving towards the vision of changing the world, of creating a just and equal society. Well, a social audit is a tool that we've started using in Khayelitsha in Cape Town in 2013. It's a tool that is used for residents to monitor budgets and monitor spending, public spending by government, to see if what government says they spend is exactly what reflects on the ground. The janitorial service is a service which has done a lot to improve sanitation in informal settlements in Khayelitsha, but it's been plagued with problems. Our toilets are not next to our houses. It's far and it's so dangerous. We're not safe when we go to the toilet. And we find that the toilets were not cleaning 3 times a week. They clean maybe once, maybe 3 times on a month. And the community members didn't know where they come from. Into esenzayo ngoku sekuthiwa i-social audit ngendlela abathi basifake ngayo ezitoilet kukho abantu baklinayo ngoku
zithi baklina ngale hlobo sikhoyo phaa kwisivumelwano sabo na. Then ke kusithetha nabahlali sive ingaba le nkonzo yoklina kwethoyilethi i-right na. Izithi ithoyilethi ikude kangakanani emntwini. Umzekelo sisebenzisa le toilet kanti phakathi ekoneni. Ukhona izinto ezinjalo. The city is not communicating enough. I think the whole thing is around lack of information for everyone. Siyasabona abantwana bedlala kweza toilets ezininzi zibekwe kumanzini ezizibhlokileyo kanye badlala kwabaphayi banyathela abaphayi baphayi. Ii-toilets zifumaniseke zimdaka ngaphakathi nangaphandle kukho amanzi because ziyalika xa zizonke. On the Saturday after that week-long process, we invite other government stakeholders and other civil society people or organizations to be part of the social audit and invite the broader community to be there, and then we present the findings that we got from the investigation that we did during the week. We've interviewed, as I said, 195 residents. We've inspected 528 toilets. We interviewed 31 janitors. That's about 800 questionnaires in total. Malunga ne-12% yabasebenzi be-toilets abafumana uqeqesho kwezempilo nokhuseleko ngezixhobo abasebenza ngazo. In future, all the janitors will be inoculated on time. And we are very committed to this engagement and to this interaction. And we believe that NGOs and NPOs do a very useful job in exposing problems and in helping us. Because I know also So we just want to know, is that the city is something that is willing to do? I'm not opposed to coming back in 3 months. Thank you. We want other municipalities as well to see that the issue of sanitation is important, not only for residents, but also for the workers who work in these conditions. I want the society to spread all the provinces of South Africa. There's so much we want to change in South Africa. So the society is so important to us as a community. Yo, we've been colonized. It's not a lie. Working class, let's start to organize. I believe the masses will arrive. Revolution will rise and decolonize. It is time to mobilize. Inya was no dark, I'm stabilizing the solution. Starvation in our faces, looking corruption. Bautatirum, my way to sit on Gile. The battle goes on, the struggle moves on. I'm telling you, help to the system. It is time to break those chains and liberate our minds. Help to the system. It is time to break those chains and liberate our minds. Liberate our minds. Liberate our minds. Liberate
Sizimisele thina, sizinikele thina. Yiminyaka, yiminyaka, sibotshiwe thina, sikhonkxiwe thina. Zabalaza, zabalaza, sizinikele thina, sizimisele thina. Yiminyaka, yiminyaka, sibotshiwe thina, sikhonkxiwe thina. Bathi ixoxo nexoxo liyasithumela kanti babevumela usithengisela inkululeko engekho. Yadlula iminyaka isaqhuba indlala basibhanqa ngovoto bathi lala kusha ndikucebe. Bathi ixoxo nexoxo liyasithumela kanti babevumela usithengisela inkululeko engekho. Yadlula iminyaka isaqhuba indlala basibhanqa ngovoto bathi lala kusha ndikucebe. Bathi lala kusha ndikucebe. Zabalazo, zabalazo, sizimisele thina, sizinikele thina. Iminyaka, iminyaka, sibotshiwe thina, sikhonkxiwe thina. Ngomzabalazo, zabalazo, sizimisele thina, sizinikele thina. Iminyaka, iminyaka, sibotshiwe thina, sikhonkxiwe thina. Ngomzabalazo, zabalazo, sizimisele thina, sizinikele thina. Oh, iminyaka, iminyaka, sibotshiwe thina, sikhonkxiwe thina. Zabalazo, sibotshiwe thina, sikhonkxiwe thina. That was Communities in Action. When we come back, we'll share some more tools for action takers. Stay tuned. Welcome back to the show that seeks to amplify the voice of civil society, sharing stories and tools that might help or inspire in the fight for social and human rights. In our next Tools for Action Takers segment, we shed light on a few resources that could be helpful for those who, like Sinatemba, are battling for decent, humane sanitation. We also ask our viewers to be aware that the Western Cape government is proposing changes to the constitution of the Western Cape province. Proposals are open for comment and public participation until this Thursday, 11 October 2018. Tools for action takers. If you also are in need of help, here are a few useful online tools that put the power back in your hands. Amandla Mobi, a community advocacy organization that turns every cell phone into a democracy-building tool. Right to Know fights for open access to information. Ground Up reports on issues of public interest. Open Bylaws informs you about municipal bylaws and explains how they affect you. Wazi Maps
provides useful statistics and information about the places and the people in your province, city, and community. But one of the most powerful civic technology tools is Action Takers. This website offers step-by-step guides which show the actions you can take to defend your human, constitutional, and economic rights. These guides are arranged according to topic. If you select one, such as sanitation, it offers a guide relating to this topic. Opening one of these guides gives you a step-by-step set of actions you should take to resolve this issue, empowering you with the tools to be an action taker. For more assistance, here are a few useful numbers. Failure to deliver basic services can have disastrous effects on the well-being of a community. While South Africa may feel like a dream for some, for many it is experienced as a nightmare. But what does this mean? Should we give up hope? Or is it a call to action to end the nightmare and create the dream for all of us? Whatever the answer, the choice is ours to make. Thank you for watching Democracy in Action.